Hi everyone, Christian here with your weekly reflection going into February 1st, 2021. So going to month number 2, but who's counting? Familia, con la reflexión para esta semana del 1 de febrero del 2021, ya en el segundo mes de febrero, pero pues ¿quién está contando el tiempo ahorita, verdad? Announcements, February 13th, 27th, March 6th and March 13th. Living the Kybalion in the 21st century. We get started on the 13th, and then we'll go for those 4 weeks. No experience needed. I'll upload a video with more information. All are welcome. We are going to be working at every single level of consciousness. Familia, empezando el 13 de febrero, de ahí al 20, de ahí al 6 de marzo y de ahí al 13 de marzo, viviendo el Kybalion en el siglo XXI. Un curso que estoy muy emocionado por enseñar y facilitar. No se necesita experiencia previa. Una mente y un corazón abierto es todo lo que se pide para empezar a hablar el lenguaje del universo. Por el momento en inglés, los interesados mándenme un mensaje. Les vamos a poner un video en inglés en la semana con más información. So this week, the energies are talking about empathy. But not... and this is going to be a little controversial, not the aspect of empathy where someone takes on the energy of the other and makes it their own. It's not that type of empathy. It's coming into your energy this week and actually seeing if the load that you're carrying, seeing if it's actually yours. So the message that I'm going to give you on the Psychomagic is going to be working through that. So let us talk about empathy. What is empathy? And there are many definitions of empathy, and they're all right. There is no good, bad, right, or wrong in the universe. There just is. There's my disclaimer. Okay. So empathy, as it's been communicated, as it's been taught, as it's been projected, is that empathy doesn't mean that I take on the energy of the other and I put it in my backpack and I carry it, and in that I'm solving their problem, or I'm putting it in a guise of holding space, and then we sit there both together and we're both crying now because this is such a difficult situation, and then nothing happens. What empathy, as Master Jesus and the different masters have taught it, is simply understanding. Is understanding the situation of the other and backing away from judgments. Because when I'm judging the other in their situation, I'm not showing empathy. I'm judging myself. It's a mirror. So that is really the true, not the true, but the essence of empathy. As it shows, it's a frequency that lets you stand in the shoes of the other person and comprehend their process. Comprehend the process that, because of free will, you're not able to change. You're not able to step in the middle of. You're able to hold space in listening, in being, in giving perspective, if that's your calling and that's what you do. Kind of like what I do and a lot of my colleagues do. And that's what you do. But the moment that you give perspective, then you release. You release and you let the process take its own purpose and take its own timing. You don't stick around for the entire process and lead the entire way, because now it becomes yours and it's no longer the other person's. So empathy starts here. Empathy is going to start with yourself, and it's going to say, what is my process and am I respecting it? It is that respect of my process first, and understand that I'm healing and that I'm learning and that I'm going through perspective on my own before I go ahead and judge the process of the other. I have to understand me before I understand you, because you are me and I am you. So, la energía principal, y aquí está Charlie, la energía principal de esta semana es la empatía. Y como lo ha explicado el Maestro Jesús, la empatía es un don. Es un don que se atiene por medio del entendimiento propio
y de ahí el entendimiento externo. La empatía viene de pararme en medio y comprender que tengo un proceso y que la otra persona también está llevando su propio proceso y que no es mi trabajo o no es mi responsabilidad cambiarlo. Mi trabajo y para lo que estoy aquí es para entenderlo desde mi perspectiva más alta. Es ahí donde se llega al don de la empatía. Y las definiciones que tenemos ahorita de la empatía no son ni buenas, ni malas, ni asertivas, ni no asertivas. No lo son. Ajá. Pero al momento de que alguien se inmiscuye, esa es la palabra que voy a usar, se inmiscuye en el proceso de otra persona, bajo el disfraz de querer ayudar, bajo el disfraz de querer aguantar el espacio o abrirles el espacio, y entonces toma esas energías y las hace suyas, ahí empieza a cambiar la vibración, ahí entro en un papel de victimización. Y ahí tenemos a dos personas que se ponen a llorar y nadie hace nada, nadie llega a la perspectiva, nadie sana, porque estamos ahí todos llorando juntos. Entonces la empatía es ese comprendimiento mío, y de ahí te comprendo a ti. Si no entiendo mi proceso, no voy a entender el proceso del otro. De ahí es donde vienen los juicios. En el momento que entra el juicio hacia el otro y lo que el otro está pasando, es que no estoy entendiendo mi proceso. Entonces, esta semana la invitación energética es que se entienda ese proceso. Entiende tu proceso y de ahí ve el proceso de la otra persona. Y mis perros están bien emocionados. So then, when we go to the tarot, when I ask the tarot master, tell me about empathy. In empathy, you're not looking blindly. The hermit is looking towards something else. You're not looking blindly. When you look blindly, you end up in this process of trying to juggle everything. Some of it yours, some of it not yours. And it becomes a little bit more difficult to unify things when you're trying to deal with everything, with everyone and their mother. And what happens is, instead of looking towards what I'm supposed to be looking, I'm looking away. I'm not looking at where I need to go. This chariot is the culmination of my own process. But if I don't understand that, if I make the choice to not see that, because I want to be looking at something else and at someone else, then that eventually will have its cause and its effect. So look to where you need to look to understand yourself. Jump on the chariot. Then from the chariot, it's much easier to look at the bigger picture. Then I step on the other. Not step on the other, but step in understanding the process of the other, because it's a part of my own process in a way. So see it from that perspective today if it resonates with you. You don't need to absorb the problems of another person to hold space. You can just be and work through your own process, and you see that leads to the collective healing. Y cuando hablaba con el tarot, le digo, bueno, maestro, pues, ¿qué es la empatía? Y me dijeron, en la empatía tienes que ver para dónde da tu camino. Si ves para el otro lado y si te preocupas por el otro lado y el camino del otro, que se vuelve una obsesión, entonces acabas aquí en la templanza, donde estás tratando de encontrar el balance, y estoy tratando de curarme a mí y estoy tratando de curarme al otro. ¿Y para dónde vamos? Y pierdo ese sentido de mi propio proceso. No puedo llegar a subirme al carro y en el carro me paro en toda la perspectiva y puedo ver todo, y ahí es donde puedo ayudarle al otro, y ahí es donde puedo comprender su proceso mejor, pero no lo puedo hacer hasta que yo comprenda el mío. Esa es el consejo del tarot. Comprende tu proceso y de ahí comprendes el del otro, y ahí llegas al don de la empatía. Una empatía que te deja ver tu proceso, el del otro, y lo respetas.
respetas al otro como un hijo o hija del universo, que es el mismo universo tratando de tener su experiencia. And if I was to sum it up, is take a look at your process. Understand that. Then you can see the process of the other. And in that, you're going to see that the other is a son or daughter of the universe, who is the universe, trying to experience itself in that specific way. That is the guidance for the week, or the reflection for the week on empathy. And if we talk about psychomagic, so this week, we are going to find those rocks that you can decorate, and you're going to sit with yourself. And on those rocks, you're going to write down all of the processes that you're working through and all of the things that you are carrying. And then you're going to identify who they belong to. And once you identify who they belong to, if they are yours, you're going to put your name on the other side. And you're going to keep them. Keep them in your altar. Keep them in a sacred place. If they're not yours, you're going to put the name of the person who you took them from. And you're going to put them in a backpack. And you're going to carry them to a body of water. You're going to carry them with you. You're going to feel the weight. Then you're going to open your backpack at the body of water. And we'll give them back. We'll throw them and give them back. And that is your psychomagic. Return the processes that are not yours. Y para la psicomagia, familia, vamos a encontrar esas piedras que se pueden decorar y que podemos escribir. Y platicando con nosotros mismos, vamos a ver los procesos que traemos y las cargas que traemos. Una vez que las tengamos, las vamos a escribir una en cada piedra. Y de ahí vamos a identificar, ¿son mías o son de otro? Si son mías, les voy a poner mi nombre. Y las que son mías, las voy a guardar en mi altar o en un lugar donde las pueda ver y pueda conectar con ellas. Las que no son mías, le voy a poner el nombre de la persona a la que le pertenecen. Y si quieren, también su foto, como sea. Entonces, todas esas piedras que no son mías, me las voy a poner en una mochila. Y me voy a ir caminando con esas cargas que no son mías hasta encontrar un río o un cuerpo de agua. Y ahí cada piedra la voy a ver, voy a dar las gracias y la voy a regresar. Se la voy a regresar a esa persona por medio del elemento agua. Y así me voy a deshacer de esas extracargas energéticas que me están afectando a todo nivel mental, emocional. Y esa es la psicomagia de la semana. So that is what I have for you. If you try the psychomagic, let me know how it goes. I'll see you with your daily reflection. I'll see you for the Kybalion, and have a great week. Esa es la psicomagia. Me dicen cómo les va. Nos vemos con la reflexión del día. Nos vemos en el Kybalion. Y buen inicio de semana. Gracias.